Aqui. Vou fazer cast lendária. Vou fazer continuação da história aí. É tipo continuação da história, é uma história de um personagem, né? Vamos lá fazer então. Comecei uma gameplay aqui. E quantas horas aqui? Vou terminar, né? Tentar terminar antes de 18 horas. De boa, pode conversar aí. Consegui pegar hoje com 4 quilos. Uhum. Hoje eu tenho que pegar. Quase pegando. Bora então, gente. Fale com Milente sobre a situação dos arredores. Será que vai liberar esse espaço aqui agora? Tá com cara não, vem velho. Mas não tem portal. Pular o teste. Você com quem? Tá conversando com quem? Porque. Ah, o que? Ah, meu Deus do céu, não é esse aqui não, velho. Ah, tô fazendo o que eu não devia. Ah, beleza. Oh, it's revealed! Dumpty Dumpty As you wish, make for life. Não, velho. Amanhã. Mas como você está sabendo disso? É pra lá. Que medo, velho. Não quero fazer isso aqui não. É fazer a cast lendária, velho. Eu vim pra cá. É matar a bola, matar uns procurados. É pra baixo ainda. Caraca, lá embaixo. Achei. Agora matar o boss. La la la. Beleza, tá muito longe. Não ficar não. Foi. Foi quase. Pra lá.
Ah, beleza. Go, Tiago. Rubber, go! Let's dance! Oz, reveal thyself! Oz, reveal thyself! Beleza. Agora aparece o boss. Vai. Eu não sei se continua com o boss ainda. Tá lá. Ih, ele lá. É ele mesmo. Não sei não, viu, velho? Eu vou fazer o quê? Eu vou comer uma comidinha aqui, comer uma comidinha de ataque. Eu tô vendo que eu não vou conseguir matar aquele carinha tão fácil assim. Comidinha de ataque, cadê tus? Deixa eu ver aqui. Vamos comer uma comidinha de agilidade. Uma comidinha não dourada, vou comprar essas aqui mesmo. Bora. Ready, steady, go! Vamos ir pra lá. Go, Rubber, go! Bora. By royal decree! Beleza. Ah, meu Deus do céu. Nossa. Deu bem. As you wish, mein Vai. Fräulein. Não vou te pegar não, velho. Caraca, isso aí é novinho. Eu quase novinho também. Dumpty, dumpty, go! Ai. Let's dance! Ih, o bicho tá dando... Midnight Phantasmagoria! Blazing to light! Oz, reveal thyself! I summon thee! Dumpty, dumpty, go! Nossa. Wings of darkness, come, sever night from day. Agora dá pra fazer isso. Bora. Morreu. Consegui, velho. Consegui o impossível. Mas os personagens também é forte também. Tá forte. Mesmo assim, esse robô é muito chato de matar, velho. Go, Rubber, Vou go! fazer missão lendária, eu esqueci, velho. Pensava que era a missão da missão. Acabou que não era. Falta 500 metros pra chegar lá. Go, Rubber, go! Go, Rubber, go! I'll protect us! Tirar aqui. Tirar tudo. Woo! Eu bem pensando que era aqui, velho. Opa. Aqui, dá pra passar aqui de boa? Dá. Ta, ta, ta. Olha a plantinha que tem aqui, velho. Vou matar ela. Ela fica aqui em cima.
Vou matar ela. Let's dance. Não tem baú não, pensava que ia ganhar um baúzinho. Bora. Caraca, velho. Nossa, eu matei o bicho lá no isso aqui, velho. Nossa, tinha um negócio lá pra olhar isso aqui, velho. Esse geral. Tá lá na frente ali, a missão. Depois eu tenho que lembrar de passar lá de novo, velho. Beleza. Vai estar batendo isso aí, jogo? Ah, não. By royal decree. Vou passar com o Roberto nessa mulher aqui. Let me amuse myself a little. Blazing delight! La la la! Oz, reveal thyself! Blink! Oh, now you've got the systems. Shine. Eu também não morri não, só vou usar isso aqui, meu filho. Beleza. A missão tá na frente ali. Ah, peraí, faz esse cara aqui. Pera. Como assim pegou nisso? Midnight Phantasmagoria. Beleza. Jumpy, go! By royal decree. Woo! Windblade. Beleza. No escape. Vai, bicho. Solta a flecha. Vai pra lá. As you wish, mein Fräulein. Vai Disappear. embora. Tchau. Beleza, matei aqui. Me atrapalhar. Esse carinha gosta de atrapalhar a gente. Beleza, peguei tudo aqui e bora. Tô chegando na missão. Trocar de personagem. Vou curar primeiro. Só pra trocar aqui. Boa. Be on your guard, traveler. Now is no time for Cuidado, sightseeing. viajante, agora é um bom momento para visitar turistas. O que é isso? Nunca vi Oh, falar. why's that? Has something O que happened? aconteceu? Yes. As unusual as this may sound, numerous eyewitness reports have confirmed an active ruin guard presence in this area, even though this is far beyond their normal area of activity. Essa área não sendo sua área, atividade comum. Sergeant sent someone to find out just where these ancient machines might have come from. It appears that they simply left their ruin and marched off all of a sudden, for no clear reason. Repetidamente. So did somebody wake them up? As I say, the reason is still unclear. We have very... Moreover, the ruin in question is of the especially spooky variety. Strange noises are often heard coming from within.
As such, we are not permitted to investigate until the order comes through from headquarters. Assim sendo, antes de obter a permissão do patrão, não podemos entrar e explorar a ruína. Realmente é melhor ter cuidado. In any case, the only sensible strategy in the meantime is to increase Millilith patrols. We must not let innocent civilians come to harm. That's a good point. Ruin guards are probably pretty dangerous for regular folk. Wow. I'm very grateful indeed for the offer, but it just would... Oh, don't worry about that. This one beats up ruin guards for breakfast. Tudo bem, eu sei me proteger, isso não é muito educado, mas eu poderia derrotar 10 iguais a você. Isso não é muito educado, mas eu poderia derrotar 10 de vocês iguais a você. Is that so? Well, if you're genuine... I did see some Ruin Guard footprints on the hillside, but since then I've been too busy warning passers-by to investigate myself. Footprints, eh? Interesting. We'll take the case. While the Millilith stands guard, evil shall never prevail. On behalf of the Millilith, I salute you, traveler. You have my gratitude. I will rendezvous with you once I have finished my patrol. Eu encontrarei com você quando eu estiver terminado a minha patrulha. Beleza, começando a missão lendária aqui, gente. Aqui na frente aqui, não vai essa bagunça aqui. This footprint Olha a is pegada. huge. It has to be the one that guy was talking about. Pegadas. Here's another one. Yep. Seems the ruin guards did come out for a walk after all. The trail of ruin guard footprints leads us here to... Ah! A ruin guard! Over there! Beleza. Wings of darkness, come, sever night. Fine, fine, go! Ui! Caraca, velho, tá muito feio. Protect us? O personagem quase faleceu. Beleza? By royal decree. La la la, la la la. Beleza, mano. Midnight Phantasmagoria. Odd reveal by... Dumpy, dumpy,
down. Vamos Maybe we'll find some continuar more. olhando aqui. Talvez ainda encontraremos outro guarda das ruínas. Quer dizer que vão ficar matando só guardas das ruínas nesse lugar. Beleza. Let the show begin. Maravilha. Matando. Ah, vamos tentar esse grandalhão, velho. Ah, não tem grandalhão aqui não, ainda bem. Ó o pequenininho. Hey you! Check this out! Isn't it awesome? Ei, vem. Enorme, impressionante. What is he wearing? Que roupa estranha. I've never seen one this close before. Have you ever seen one? Tão perto. Seja assim. Excuse me. His name is Mr. Cyclops, actually. What sort of dumb name is Ruin Guard? Mr. Cyclops? Aw, that's cute. Wait, what? Do people seriously call them that? Yep, my brother said so. And he's the best toy seller in the whole world. It's his job to sell this kind of stuff. Right now, he's at the Institute for Toy Research in Liyue. That's where Mr. Cyclops has come from. It's always nice to meet someone else who likes toys. So tell me, where'd you get your toy from? Must be a pretty new kind, huh? I've never seen one that can fly and talk before. Chamou ela de robô, coitadinho. Paimon é um guarda das ruínas, não são brinquedos. Paimon é um guarda das ruínas, não são brinquedos. Yeah, Paimon is not a toy. Greetings. Have you found anything? Oh. A child? What's the situation here? We just, found him. You shouldn't be out here, boy. There are killing machines in the area. It's extremely dangerous. Killing machines? You mean ones that look like this? Precisely. And including this one. It's not moving now, but if it were to wake up, the consequences would be... You take that back! Mr. Cyclops is not a killing machine. He's one of the good guys. Mr. Cyclops? We shouldn't be talking to this guy. If he's saying mean things about Mr. Cyclops, he's definitely a bad man. I'm just trying to help. I've always been hopeless at dealing with children. Well then, why don't you get back to your normal job and leave us to do the babysitting? It seems I have no other choice. Very well. I will continue with my patrol. Please escort the child to somewhere safe. It's much too dangerous here. É o tênis? É um tênis, desse aqui é o tênis angelical. O Dino é esse aqui, ó. Que tá bem aqui, pera aí, quando eu colocar o deixa eu colocar o vídeo aqui. Não, parece que não tem. Robô atrás de nós andando. Eita, nós. Continuar patrulhando por aqui. Leve a criança para um lugar seguro. E aqui é muito perigoso. The mighty Mr. Cyclops scared off the bad guys once O again. poderoso Ciclope assustador e os bandidos mais uma vez. Onde está sua família? Qual é o seu nome, garoto? My name's Tooser.
I came all the way from Snezhnaya to look for my brother in Liyue. But I'm all on my own. And I don't know where to find him. Sei onde meu irmão está. You came all the way from Snez... Oh, I think this is the part where I give you this. Acho que Here you go. nessa hora que ele... What is it? Looks heavy. Isso pesado. What the... Quanta mora? Muita mora. My brother said I should take it with me. He Disse said, para levar find a nice person to give this to, and they will take good care of you, Disse sir. também para dar elas para uma pessoa boa. E pessoas boas são os que tratam pessoas bem. Your brother makes a good point. É lógico, do seu It's hard to irmão é believe you bom. made it all this way armed with É nothing lógico but a do seu few irmão bags é of bom, mora. mas é difícil acreditar que você para só dependendo de Your family must be super parece que rich. ter Paimon never knew you could make so much more from selling imaginava toys. que tanto dinheiro. Aceito. Eu aceito. Terei a maior prazer em aceitá-lo e de dar ao irmão dele quando encontramos. Eu aceito. Yay! Thanks, nice guy. Ei, que eu sou doido de passar para o irmão dele. Muito obrigado, Chico. Alright. Now, we Agora gotta make a temos pinky que fazer promise. uma promessa. You make a pinky promise, you keep it all Faz your uma life. promessa You break a direitinho. pinky promise, I throw you on the ice. The cold will kill the pinky that once betrayed your friend. The frost will freeze your tongue off so you never lie again. Wow. That one nursery rhyme kinda says all you need to know about... Well, if we weren't your babysitters before, we sure as heck are now. But where should we look for your brother? O Banco do Norte é em um lugar que tenha forte lição. Agora, Great idea. boa ideia. Alright, Vamos perguntar. alright. Finally, now I get to see my brother. Beleza. O menino deu um saco de dinheiro. Ah, só isso? Ai, é pouco dinheiro, velho. Pensar que era muitíssimo dinheiro. Menino sem vergonha, passou a perna em mim. E aí? É um vídeo de tempo. Você viu o trem? Se é verdade? Ele tipo... É mentira. Não? É mentira? O quê? É mentira? O quê? É mentira? O quê? O negócio que você falou que ia mostrar, eu ia ver. Não. Ele falou mesmo que vai vir no dia. Principalmente que vai vir no dia seguinte. E vai tentar colocar quanto? Você tá querendo, você quer colocar, pegar ele? Não sei. Não, quanto que vai ser? Ele falou não? Não, você tipo tem que pegar o desconto. Hã? Tipo, você tem que pegar o desconto. Mas ele falou quanto que vai pegar não. Porque assim, como o YouTube sabe de uma informação, quando eles dão uma informação verídica, sabe? Ele dá o valor já, entendeu? Então essa informação não é verídica, entendeu? É tipo isso. Quando a pessoa tem uma coisa... Peraí. Quando uma pessoa tem uma coisa pra saber da notícia, ele tem que dar a data, o valor. Então não é informação. Não, é que vai vir amanhã um evento que tipo... Você tem que pegar o desconto.
Tipo, tem 3 tipos de desconto lá nesse evento. Tem de 25, de 50 e de 85. E quando tiver um desconto, quanto que vai ficar? Você sabe? O, É o, 2.000. Com desconto? What should I put in my letter? Não, por 80 pra mim uma vez. Por 300. Não, foi 300 e pouco. Acho que 5,85 então deve ficar por isso. 85%? É, eu acho que deve ficar com uns 200. Não. Se for 300. Não, ele é. Não, acho que foi com 70 e pouco que ele ficou com 300. Ou foi 80 que ele ficou com 300, não sei. Aí você pegando eu aí. Aí não sei te responder. E é 100% isso daí, That não seems é? a little inappropriate, don't you think, sir? How can you... Nunca vi um evento 100% não. Quem dera pegar tudo. De 99. Só o máximo é 90. Relax. Once in a while can't hurt. It'll be fine. Huh? What is he doing here? Yay, my brother! I found you! I know that voice. Why, if it isn't my little brother Tooser. What a nice surprise, Tooser. I thought I would have to wait till I return home before seeing you again. Ah, sei, tem roubado aí. Bússola de prêmios. How are the others? Sister Tonia and Brother Anton? Is everybody keeping well? They miss you a lot. Tonya prays for you every day at dinner. Muita sorte pegar o negócio. Na sua conta tem 3. Wait a second. What are you doing here in Liyue, Tooser? How have I not heard anything about this? Aí. Mas deixa eu entrar nessa conta, eu vou mandar a Pantera pra mim. Aí você não consegue entrar aí, não? Não tem sua conta não. Inicia no sol. Eu passo pra você aí. Well, what happened was, I saw a boat that looked like it was selling toys, so obviously I thought you were on board. And then, when I got off, I just kept walking and walking, and then I found a Mr. Cyclops! Mr. Cyclops scared off a bad guy, and then I found this nice guy to help me come look for you. And also, Tooser is Child's brother? Cool. Suddenly Paimon doesn't feel so bad about taking Tooser's money. E agora a Paimon tem a consciência limpa por pegar o dinheiro. Tooser, what you did was extremely Então dangerous. você é I'm muito, so happy to see you, foi muito really I am, but perigoso. please, promise Estou me you muito won't do feliz anything like de this você, ever again. mas você não fará nada perigoso com isso novamente. Okay, I promise. Por favor, não Please fique don't be mad at- irritado. I'm not mad at you. Não I estou just care about irritado. your safety, that's all. Mas If só you hadn't met preocupado. these nice people, things could have been a Se não lot more tivesse dangerous for you, encontrado Tooser. desses dois, I a hope you said a situação big thank you to them. não poderia ter sido mais perigoso. Você agradeceu bem? Yep, I always remember eu my sei que please. sou educado. So you did notice we were here. You were just ignoring Ah, us. a cara dessa Gotcha. menina. Ela é muito engraçadinha. E agora você presta atenção em nós, irmão. Que cheiro. Forgive me, it's always family me first desculpa, where I'm de from. onde Don't take it eu personally. Independente de
quanto seja a família, sempre vem vir. Espera que entende. I know we've had our differences up to now, but a few minor quibbles aside, we get on quite well, don't you think? Já tentamos tido algumas experiências posta antes, mas deixamos de lado alguns problemas e posição nós damos muito bem, eu acho. Come on, you know I'm just a pawn in all that, just doing my part. As for who wins, who loses, and how each side deals with the consequences, I prefer to leave all that up to the ones playing the game. I'm much more interested in who wins and who loses when it comes to our little sparring matches. Sounds like you're ready to get your butt kicked again. Ha! You're forgetting something about me. I, Tartaglia, spend every second getting stronger. Don't expect to have it quite so easy next time. Posso cada segundo. Eu estou pronto. Whoa, 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 whoa! You aren't gonna fight now, are you? Vão? Maybe not right now. Not while my kid brother is watching. Why do you want to fight the nice lady? Are you guys enemies? No, not at all. Allow me to formally express my sincerest gratitude for taking care of my darling brother. His safety matters very much to me. So anyway, Paimon has a question. Tô calmo demais, velho. Tooster said something about you being a toy seller. What's that all about? Aren't you supposed to be one of the Fatui's harbinger? Yes, about that. Sobre isso. Shh, look. I only told him that so that he'll look up to me. In the eyes of a child, working with toys must be the best job imaginable, right? I don't want my family to have anything to do with the Fatui's, or should I say Snezhnaya's, darker side. The older ones already know that I serve the Tsaritsa, but Tooster is still so young, and in his eyes... As I was saying, I remain Snezhnaya's greatest expatriate toy seller, currently attached to the Liyue branch of our Institute for Toy... That's right! My brother's the greatest! He's Mr. Cyclops' bestest friend! Just humor me in front of Tooster, if you would be so kind. Yes, Ekaterina. I will deal with the issue of that outstanding payment right away. Hey! Slinking off, are we? But Master Child, would it not be a little A bet is a bet, isn't it? And if you lose a bet with an agent, well, you might as well get a little... Are you going off to sell toys now? That's right. As much as I'd love to catch up a little longer, Tooster, duty calls. I'm sure Mr. Nice Guy here will be happy to keep you company while I'm out, though. So we still need to keep babysitting for you? Sure, I really like this guy. And anyway, he made a pinky promise to take good care of me. Ah, well, it sounds like Tooster really likes you, and that you've already made a pinky promise to take good care of him anyway.
Tá bom, pô. Esse irmão está se unindo contra mim. Esse irmãos. Then I'm in your debt. Here, take this as Tusser's entertainment fund. I want him to have a good time while he's in Liyue, so take him anywhere he wants. Vai você como leve então onde quiser ir. If need be, you may find me by the river near Qingshu Pool. I'll see you both around. Do rio próximo à piscina de Chewy. Até mais. Beleza. Mais um saquinho de dinheiro. 35 milhões? Tá bom, tô melhorando. Eu aceito. Tem que ter mais uns 30 pra combinar. Looks like we'll be hanging out with Child's kid brother for a while. Parece que vamos ficar. So, where are we going to play first? How about we start with the toy store? Que tal começar? Huh? What are those super colorful winged things? They're called kites. The kids in Liyue love them. Hello there, dear. You look like you've come a very long way. Allegra? That's right. How do you play with these kite things, Granny? When the wind picks up, you let out the string and whoosh! The kite will fly into the air, up. Wow, that's amazing! Do you have any Mr. Cyclops ones? Mr. Cyclops? I'm sorry. I want to fly Mr. Cyclops high into the sky so all the kids can get to know him. Well, I can do custom builds, but I'll need some amount of reference material. Will this picture do? I drew it myself. I bring it with me everywhere. I'll manage. We should be fine. Child was pretty generous with that entertainment fund. But then again, throwing money around willy-nilly is, you know, kinda irresponsible. Your words, not mine. But yes, either way, it's time to talk prices.
this price is fair. Well then, I'll get that. Thanks, Granny. Worry not. Just leave it to me. For our next stop, why don't we head to One-Man Restaurant? It would be a mighty crying shame to come all the way to Liyue and never try the food. Gosh. Hello, welcome. Table for 3? This restaurant has a really choking smell. A choking smell? Oh, you must be referring to our signature spicy chili scent. Spicy chili? But I can't eat. Oh, what a pity. A person who can't eat spicy food misses out on half of life's joys. Is it really that bad? My meals have to have lots and lots of sugar, and the oil has to be extra virgin vegetable oil. Wow, we've got a real rich kid on our hands. Looks like One-Man Restaurant's dishes aren't to Tooser's taste. Maybe we should go somewhere else. Will that be all? Any more special requests? What do you mean, Chef Now? Giving the people what they want is the very reason One-Man Restaurant exists. If I thought for 1 second that I couldn't make a dish to satisfy this child's taste, I would have absolutely no business calling. Whoa, there seems to be a lot of professional. Then we'll leave it to you, Chef Now. We'll be eating here after. Sure. But let me say this first. Special requests are going to cost you more than normal. Of course, we aren't going to demand prices anywhere near as exorbitant as the likes of Lily Pavilion or Sunyue Kiosk. Is it just Paimon? Or are premium custom orders in fashion lately? Still, surely there must be a little room for negotiation, right? Done. I'll go prepare the food then. Great! It's time for a nice meal! Please sit wherever you like. Your food will be with you shortly. Really gonna Ugh. It was a little too sweet. Paimon feels a little sick. I thought it was just right. Almost exactly like how my sister Tonya... But this doesn't feel right somehow. Didn't we bring Tooser here to try Liyue's specialties? Whatever. So where do you want to go next, Tooser? I was so caught up looking for my brother when I first got here that I didn't get a good look around. Good idea! The hustle and bustle at the wharf is a specialty of Liyue Harbor, too. Wow. Liyue's really got a lot going for it. Wow, this place is huge! And there's so many people! Are the waves here always like this? Don't they ever freeze? Given Liyue's climate, the area around the harbor's mouth probably never gets cold enough to freeze. Paimon is kind of the traveler's exclusive personal tour guide. But this place is Liyue's commercial hub, and it's been the biggest port in the 7 nations ever since it was...
Other than merchant vessels, many fishing boats and industrial transports dock here to replenish their, fishery supplies and daily necessities, which, thanks to the immense throughput capacity of the wharf, yeah, Paimon can't remember how the rest goes anyway. Well, guess Paimon will just have to explain this Paimon style. So all the nations float their boats over the sea into the mouth. Then, Liyue Harbor rubs its big round belly in satisfaction because it's all stuffed full of delicious Mora. There. I want to see. Wait, Tooser, don't run off. After all that, he wasn't even listening. That metal hook is huge, and it gets bigger the closer we get. An anchor. Docked ships use it to hold themselves in position to stop the wind and waves from blowing them away. An anchor. Got it. But I think I might get it mixed up with Commodore Hook. Commodore Hook? Is this another one of your weird toy memes? My brother always sends me a really big toy for my birthday. Commodore Hook, Black Steel Jack, Iron Tony. We keep them all in our backyard. Nós temos todos os quintal no quintal. Então também são feitos de aço. Yeah, and that's why I can't bring them with me all the time. It's a shame. Wow! Using Fatui funds for personal gain? To think Snezhnaya would let their harbingers do that. All for some giant... But suddenly, it doesn't seem so strange that But my favorite has to be Mr. Cyclops. Even though I mostly came here to see my brother, the other big thing I wanted to do was play with Mr. Cyclops. Deixa eu ajeitar esse ventilador. Calor demais, velho. Tá louco. Meu favorito é o Torce. Ainda que o Ciclope dessa vez, além de achar meu irmão, o que é mais queria era brincar com seu. Oh, are they selling fish over there? Let's have a look. Hey! Quit running off! Is this where they sell fish? Wow, the fish here in Liyue are so... Hey, whose fish are you calling small? Little kids shouldn't go around ruining others' business.
curious kid. No need to get worked up. That said, these fish are actually pretty big by Paimon standards. Just how big are the ones you're used to, Tooser? Maybe 200 times your size? Já tô longe assim. Hey! 200 of Paimon would squish you flat, you know? There are legends in my hometown about it. It's supposed to be a super delicious fish. I told my brother about it, and he went out to sea to catch one for me. A few days later, he returned with a humongous fish slung over his shoulder. Anthon and I were so... Are you sure that was a fish? Paimon thinks it sounds more like some sort of leviathan. Let's go over there to see the boat. What's wrong, Tooser? Are you tired? You don't seem so happy. I miss my brother. What? But we were just with him. Yeah, but for such a short time that it doesn't count. Take me to see my brother. I don't want to play anymore. Well, we've played with Tooser long enough, haven't we? Paimon thinks we've tried our best here. Child said that he'd be by the river near Chinshu Pool. Why don't we look for him there? Yay! Let's go! Let's go! Tá longe. Eu meio que apaguei um segundo, virei o personagem. Vou jogar a história. Só vou entrar no multiplayer e dar a noite. Beleza. Deixa eu responder aqui. Eu tô fazendo a cast do
do Ted Shielder. Tô fazendo a caixa dele. Tô na parte que eu acho que tô quase no finalzinho já. Terminar a caixa aqui. Só o problema. Meu celular tá esquentando assim. 12:03 aí. E aí, beleza? Tô fazendo missão aqui. Missão lendária do Shield. Tô sendo babado do irmão dele. Found him! There's Child! Wait, he's talking to the treasure hoarders? You know what I'm here for, I trust. Oh, you got lip. Making us guess, are you? If you want to join up, let me just say this first. Dandy kid like you ain't welcome. Oh, what a commendable imagination. Well, in the Tsaritsa's name, I suppose I should forgive you country bumpkins for your ignorance. For I am... Caipiras pela sua ignorância, pois eu sou... You're selling them toys, aren't you, brother? That's so cool. I've always wanted to watch you work. Well, why, yes, of course. For I am, the greatest toy salesman in Snezhnaya. So cool. Huh? You playing games, pretty boy? So, will you buy or not? The toys that Snezhnaya produced 3 months ago will run you, yes, 600,000 mora, to be paid in full. Toys? And how much money? Wow. Is that what it's gonna cost to fix that head of yours? Look at that! Spreading joy and laughter to everyone! That's what toy selling's all about! I'll say it again. Toys from Snezhnaya, 3 months prior, 600,000 mora paid in full. Yeah, no. Sorry, salesboy. The same joke isn't funny twice. Or were you always cruising for a bruising? Alright then. I'll make things a little easier for you. I'll join the treasure hoarders. Perhaps you'll be more willing to pay when we're brothers in arms? Would you listen to yourself? You think we just let any old person into the treasure hoarders? I'm not so sure you could. Well then, why don't you put me to the test, dear seniors? I like to think of myself as quite talented in the field of treasure hunting. Looks like you're not gonna pack it up until someone packs you in. Truth be told, we've set up a shop here because there's a fine little loot cave nearby. But the treasure hasn't been easy to get at. We've been at it for 2 days. If you think you're up to snuff, why don't you have a crack at it on our behalf? Of course, that... Come on. If we can't do it, do you really think this guy stands a chance? An initiation test, eh? Interesting. It's been a while since I've been assessed by someone else. The loot's on the opposite cliff. We're gonna hang back here and watch the show. Huh, no problem. Don't blink though, or you might miss it. Beleza. Não! Volta! Eu subi demais.
fácil, mas... Caraca, olha o arco desse cara, velho! Olha o arco dele, velho! É do... Fica bicando. Tá bom, These bombs, so heavy. Well, I have the goods. Here you go. So how'd I do? Pretty well, I'd say. Brother, what do we do? This fellow isn't normal. Please, hold on a moment, sir. We need to discuss something amongst our... He ain't here for an initiation. He just wanted to show off. Honestly, we'd be no match for him if he wanted to fight. Guys, do you think that maybe we're being robbed? I don't know. Surely he wouldn't have come here all dressed up like that if he was only after us. Unless maybe his words have hidden meaning. Snezhnaya, 3 months, 600,000. Oh, I get it. It was insider talk. I remember that the boss took out a 600,000 more loan from that Snezhnayan bank about 3 months ago, and still hasn't repaid it. So this guy must be the debt collector. But why didn't he just say so? What's with all the toy talk? And that's where you're still green. See, in a lot of professions like this, people speak in code to protect the privacy of their business partners and clients. Makes sense. Owing money is pretty embarrassing. This guy isn't one to mess with, I tell you. He's a professional. Way too professional. So, Mr. Salesman, my apologies, but we can't... Oh? I didn't pass? I must say, I never imagined that the treasure hoarders would have such strict entry requirements. No, it's not that. What we mean is that you're too big a fish for our little pond. But we fully understand the situation with the... I see. Well then, it's been a pleasure doing business with you. We get paid, and everyone stays happy. A wonderful... yes. That's my brother for you. Toy sellers are so cool. Ah, Master Child, you're here. A new batch of fresh recruits have just... Hey now, keep your voice down. Can't you see I'm entertaining some clients over here? Clients? Well, anyway, the Motherland has dispatched a new batch of recruits to Liyue. They've just arrived. Do I have to? Now is hardly the best time. I must apologize for troubling you, Master Child, but they are already waiting for you south of Lingju Pass. Every new batch of recruits must be baptized by the Tsaritsa's will, through the words of her harbingers. This has always been our rule. At present, Master Child, you are the only harbinger in Liyue. Please, everyone is standing in formation and waiting for you to bestow this honor upon them. Well, all right then, I'll go. Just give me a moment to catch up with my brother, and I'll be right with you. Do you have to keep working? Yes, Tusser. We have a group of new toy sellers fresh in from the Motherland, and I need to go teach them the ropes. Wow, that's
great! When I grow up, I want to be a toy seller too. Can I go listen? I'm afraid you're still too young to, sir. I'm not sure if you'd understand much of it, and most of it's rather boring anyhow. Why don't you go play with the Traveler instead? Sound good? But... I really do have to go now too, sir. A lot of people are waiting to see me. I'll see you around, all right? Child really dotes on his brother, but now he's gotta ditch him again. Must be a really tough job. Yeah, you're right. He hasn't done himself any favors with the whole toy seller cover story. To think he'd go this far just to prevent his family from seeing his dark side. Maybe, but he has good intentions, doesn't he? Wait, where's Tooser? We were too busy chatting. Where'd he go? Seems likely. Tooser did seem really... Either way, let's head over there first. La la la. Da da da. Woo! Tooser, so you did come here. Shh, quiet. My brother's giving his speech. From this day forward, you will honor the oaths you have made to Her Majesty the Tsaritsa, and you will stop at nothing to bring Snezhnaya victory. You shall sweep through this land like the icy winds of the furthest north, as strong as the hoarfrost of Zepelyarny Palace. You will chill the very marrow in our enemies' bones.
Her Majesty expects of you loyalty, ruthlessness, and meticulousness. For the trials that we face are harsh, and our enemies are like... Coitado, velho. like kites and rattle drums. Who shall become redoubtable foes of Mr. Cyclops in the marketplaces of Liyue. Uh-huh. Kites are really fun, too. This is, of course, an analogy. As they say, the marketplace too. Uh-huh. So as your sales manager here in Liyue, I demand a refusal shall be considered a betrayal. And the price for betrayal... Whoa, that's really strict. Won't people be really sad if they get fired from the Institute? Huh? Seeking to please everyone pleases no one at all. Time to try something else. Forget it. Perhaps a round of hands-on... Hands-on training? After all, a strong body is the proof of one's capacity. Hey, did he just say that we're doing hands-on training? A Harbinger wants to spar with us personally? Well, what an honor! I can't believe it. Are recruits like us really worthy? Am I hearing a hint of objection to this idea? Not at all, sir! That's the spirit. Now come at me, you lot! Frozen. Crisp. Have a load of this. No time to lose. No time to lose. Ó, ele vira lança também. Interessante. Who's next? An unfortunate fault. Now you're not going anywhere. Caraca, velho. Segura a bola. Shouldn't let your guard down. Beleza, beleza. Comer. Beleza. Como é que tá esse item? Qual os itens tá equipado? Vamos bora ver. Ah, mas esse arco bonito pra caramba. Nossa, 82 o arco, velho. Artefato, tá usando artefato pelão. Tá nível 16. Tudo dourado. A constelação tá com 3 constelação. É uma baleia. É uma baleia, aquelas baleias mitológicas que tem chifre. Não sei se assim fala. Ah, pra mudar demorar pra mudar pra espada, velho.
Calma. Beleza. Nossa, velho, tá muito dano. Antes disso, vai. Eu quero ver o talento, como tá no talento. Ele tá 6 ali, 8, 5. Nossa, velho. Ele é apelão demais. Você viu lá? Ele tava dando. Só as pancadas dele tava dando tudo 2000 acima. Agora se eu trocar a porra da espada dele, velho. Agora assim, se eu mudar agora. Olha lá. Eu posso ficar com a espada o tempo todo. Entendeu? Eu posso ficar com a espada o tempo todo. Nossa, mais 2. Beleza. Vou matar aqui, velho. Ah, mudou, velho. Como assim? Não tá. Mas ele tá com um artelão, né, velho? You can run, but you can't hide. This one's well done. You can't run. Feels good. This isn't over. Detoxifying heat. Don't be a killjoy. We've only just begun. An unfortunate fault. You can't run. Well, get it together. Se você tá dando alvo, dá um dano bem considerável também, né, velho? Beleza. Quase, velho. Quase deu novo. Pera. Comer aqui, senão eu vou morrer. Eu não quero morrer agora, não. Beleza. Vou comer esse aqui também. Pronto. Cara, ele é bem forte. Ele tem a espada, velho. Muita espada. Olha lá, eu tô pra arco. Sem eu mandar. Vou matar aquele ali. Vou matar com esse aqui. Disappear. Not breaking a sweat. You can't run. Well, if try. Don't be a killjoy. We've only just begun. This should be fun. You can't run. Well, I see through you. We've only just begun. You can't run. Well, Midnight Phantasmagoria! get it together. Windblade. Beleza. Riptide. Killjoy, we've only just begun. Finished. Saiu você também, You can't run. I miscalculated. Well then, do you all Eu só understand what I said que earlier? tem um tempo que vai
vai mudar pra arco, né? Mas você consegue mudar pra espada. Yes, sir! Excellent. And you all almost managed to get me limbered up. In other words, you've done well for new recruits. Thank you, Lord Harbinger! All right, hush now. Now then, I wish you all glorious victory for Snezh. Dismissed! Brother! You are amazing! Oh, Tooser, what in the world are you doing here? There I was thinking that the Traveler had taken you to play at Wang Shuin. Yikes, that's some terrible acting. I told you, didn't I? I never pass on an opportunity to improve my strength. Eu citando ele aqui, você lutou bem. Vou falar que ele lutou bom mesmo, de jeito nenhum. É como uma habilidade normal, mas corpo a corpo. Então, a habilidade dele é boa demais. Só que eu prefiro a habilidade de corpo a corpo. Mas aquele arco também é foda também, né? Mas se for pegar um inimigo que é ágil, aí você se ferra, entendeu? Mas mesmo assim, quando você já acerta no alvo, dá dano corpo a corpo, né? Que ajuda demais também. Mas tem seu bem e os seus bem e seus maus também, né? E eu vou tentar pegar ele também. Se eu conseguir, vai ser bom, né? Mas só que o Gel também, o Deus do Gel também queria pegar ele, velho. Ah, a gente quer pegar todos, né, velho? Na verdade, a gente quer pegar todos. Só que, você sabe, né? No Box é meio complicado de vir umas coisas que você quer. Você não confirma isso? Não é mesmo? Não é verídico? Não vem as coisas que você quer. Só vem que... Ai, ai. I'm not the man I was when we first met. Mas já sou o mesmo. Ó, velho, que legal. O pingo fica mostrando, ele tá pingando no personagem. Só não mostra o personagem do outro, né, velho? Não podia mostrar. Esse negócio de ultibox é meio complicado, velho. Assim, comprar pacote, né? E eu tô quase comprando, velho, mais outro pacote. Só falta pouco pra completar. Mas eu vejo que você não volta da sua força. Por que eu não? Armadura preta. Será que eu perguntei ele sobre isso? By that, I assume you mean that I didn't use the Foul Legacy transformation, yes? It puts a great strain on my body, so it's best saved for crucial moments. I still haven't fully recovered from the injuries I suffered when I used it at the Golden House. Anyway, I'm no Senora. I don't use lethal force against recruits. Come on now. The Foul Legacy transformation? Does it make you stronger than Mr. Cyclops? You could say that. I want to learn to fight too. I want to be cool like you. Now, Tooser, fighting isn't about looking cool. You can only continue to get stronger if you know the reason why you're fighting. I can teach you, but think carefully first. Why do you want to fight? I want to protect Sister Tonya. That's a good answer, Tooser. When I return to Snezhnaya, I will start teaching you fighting techniques. Then you'll have to protect Tonya for me. How does that sound?
Leave it to me. You know, Tooser's a good kid when he's not being so stubborn. You've had a nice long time here in Liyue, haven't you, Tooser? Isn't it about time that you took the boat back home? But, you've been so busy, and we didn't get any time to play together yet. Tooser, you know I'm very busy at work. And hasn't it been fun traveling all over the place with a proper traveler? He's just worried he won't be able to keep up the toy seller act forever. Well, how about this? If you just do one little thing for me, I'll be a good boy and go back home. Oh dear, who taught this little devil to bargain? Alright, what'll it be? Take me to visit the Institute of Toy Research! Do you think he means that ruin that the Millelith was talking about? The one where all the ruin guards were coming from? Aquele... É um desejo muito perigoso. Deixa eu ver. Done deal. After all, you've come all this way for me, Tooser. As your brother, it's only right for me to grant you one last wish before you leave. Exactly! Are you sure this is a good idea? It doesn't seem like the best place for kids. You should come along too, Traveler. This time, it's Tooser's turn to take you sightseeing. Let me think. Ah, yes, the Institute of Toy Research is not far at all from Lingju Pass. Now, Traveler, you're not the sort of person who would disappoint a kid. The brothers are ganging up on us again. Esse cara também, viu, velho? Deus me livre dele, viu? Tocando essas coisas pra não fazer pra ele. Deixa então ocupado, tô correndo. La la la. Ready, steady, go! Nossa, ela veio pra lá mesmo, velho. O Felipe que falou que a barra vira pro outro lugar quando ela skill. E vira mesmo, velho. Eu acho que é no lugar certo. Maga do fogo me viu, velho. Ele teleportar aqui? Não, vai não. Espera esse caminho. Opa! Ai, quase acabou a estamina. Caraca, eu nunca vi aqui não. Ah, essa parte aqui nunca vi isso aqui não. Esse canão aqui. Uxi. Here we are. Welcome to Liyue's Institute of Toy Research. Yeah, we're here! I can already hear the sounds of machinery inside. Awesome! What is this place? And how do you know about it? Based on my limited understanding, I believe this is one of Dottoro's research facilities. Dottore is another one of the Fatui Harbingers. He loves tinkering with old things. It's a personal passion of his. So, he converted these ruins into a ruin guard research lab. Huh? So the ruin guards are built by the Fatui? No, they have much closer connections to the Abyss. So, strictly speaking, they're as much our enemies as anyone else's. We just do research, nothing more.
As to why the ruin guards have been moving outside of this area recently, I can only imagine that he's gotten bored of playing around with them and has lost interest in this place. Wow, yet another harbinger with a bad attitude. But at least this explains why you were totally okay with bringing Tooser here. Seems you did your homework ahead of time. Well, I wouldn't go quite that far. I actually have no idea what this place is like on the inside. Wait, so are you or are you not worried about your brother's safety? Of course I am. But no matter what the danger is, I will parry it. Isn't that what any older brother would do? Even Tooser understands that, now that he knows what he's fighting for. It's the very same reason that's been nestled in my own heart for so many... What are you guys chatting about? Come on, let's go in! Alright, follow me. Beleza. Vamos destruir os robôs dele lá. Beleza, eu vou com esses personagens aqui mesmo, velho. Fala que você, dá pra encontrar outro olho, velho. Como eu vou ficar um personagem d'água lá já, eis a questão, levar ou não levar a Bárbara, né? Porque eu não quero ficar apertando L1 triângulo não. Então eu vou tirar um personagem aqui. Personagem principal, não sei não, viu, velho? Vou tirar o que, velho? Não, velho, não! Aí tirar, velho. Não, vou sair. Vou sair e vou fazer tudo de novo. Que merda, velho. É pra tirar o personagem principal, velho. Tem como votar? Deixa eu ver, tem como votar, né, velho? Eu vou votar, eu vou com o negócio de ficar apertando triângulo e... Que era o modo mais fácil. Não, velho, pode ser, tinha mais de um de olho e Felipe falar que não, tá não, né? Doido. É bug, é bug. Brother, someone was saying that Mr. Cyclops is a killing machine. É uma máquina assassina. Were they now? What a silly thing for them to say. And you shouldn't go repeating it either, Tooser. You're far too young to be talking about such violent topics. Você é muito chato para estar falando. Não tem mais ver. Yeah, I knew that they were lying anyways. Mr. Cyclops is here to defeat the bad guys and protect the world. He's my favorite toy. Right. With Mr. Cyclops around, the bad guys won't ever get you. That's right. Okay, I'm going to go play with Mr. Cyclops now. Hey, Tooser, wait up! Espera aí. The door's shut. Will Tooser be alright? Eita, merda. Menino desgramado, desalmado. There's another path over there. Let's move. É, ela tá preocupada com o seu irmão, né? Desgramado. Vou sair aqui, não, vou sair. Eu vou sair só pra fazer. Trocar, tirar o personagem, porque senão eu ficar apertando L1 é chato demais, velho. Não escuto nada. Aconteceu algo. Vai, pega. Vai. De fone aqui. Troquei de fone. E aí, melhorou? Eu falo aqui porque eu tava querendo tirar um personagem principal lá, velho. Aí fudeu lá. Então, melhorou aí? O som? Beleza.
Eu vou trocar antes de entrar. Deixa eu ver se vai entrar direto. Tomara que não entre direto. Aí, beleza. Single player. Certo. Eu vou tirar um personagem. Eu acho que vou tirar o personagem principal porque... Água, velho. Não sei não, velho. Se eu tirar a Bárbara... Vou tirar a Bárbara, velho. Vou fazer uma coisa louca. Vou tirar a Bárbara. Não, vou tirar a pessoa. Não, tira isso. Não, vou tirar aqui. Já a Bárbara. Primeiro eu tenho de apertar aqui. E apertar aqui, pronto. Vou tirar a Bárbara. Porque lá é assim. Eu vou utilizar o carinha, né? O principal. Né? Iniciar. Aí já fica o espaço. Porque se eu ficar apertando. Eu odeio apertar triângulo. L1 triângulo, velho. Negócio de L1 mais triângulo é chato. Aí eu tiro um personagem pra ele estar lá no meu time, né? Não precisar de... Só que eu perdi uma cura, né, velho? Isso é o complication. Perdi uma cura. Brother, someone was saying that... Were they now? Beleza, What já a silly ouvimos a thing for them to say. conversa. Yeah, I knew that they were lying anyways. Mr. Cyclops is here to... Right. With Mr. Cyclops around... That's right. Okay, I'm going to go play with Mr. Cyclops now. Menino desalmado. Hey, Tooser, wait up! The door's shut. Will Tooser be alright? There's another path over there. Beleza, aí tá vendo, ó. Aí eu tenho como tirar ele aqui, ó, de boa, ó. Entendeu? É chato ficar tocando personagem toda hora, velho. Beleza, beleza. Tem que passar por aqui, né? Eu preciso de água, já tem um cara aqui, né? Dá pra acender de boa. What? Beleza, 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 beleza. É, com ele mesmo, desligado aqui. Yeah. Beleza. Eu vou trocar de espada, que é mais legal. Não acredito. Eu troquei de espada, velho. Pra isso aqui, velho. Não. No time to lose. Beleza, bora. Midnight Phantasmagoria. Ele parece que usa a lança quando se segura a bola. No time to lose. Ele parece que usa a lança. Oh, the door opened. Sim, ele usa. Mas quando segura a bola, segura a bola, ele usa a lança. Segura a bola forte, sabe? Ataque forte. That's right. But give me a moment over here, Tooser. I need to make sure that everything's safe. Maybe I shouldn't have spoiled him quite so much. Beleza. Então vamos por aqui então. Ele tá com 23 mil, velho, de vida.
O personagem tá com 23 mil de vida, velho. I don't know. Mas antes de ir pra lá, vou ver se tem mais coisa aqui, né, We need velho? to stop this before things get ugly. Acho que tem nada aqui não. No time to lose. Eita. Beleza. Agora bora com ela aqui. Merda. Ó, só o kick, só o kick. Shouldn't let your guard down. Nossa, velho, chatice. Aí você trocar rápido, parece que carrega mais rápido o negócio. Beleza. Acho que abriu a porta aqui. Acho que tem nada aqui pra pegar não. Só que fora você pede algumas coisas, velho. Fazer isso. Só o vento que dá pra fazer isso aqui, né? Dá pra subir ali, ó. Ali tem pra ter um baú. Tem ó. Beleza. Caralho. Beleza, bora. Tá batendo ela? Tá. Ah, não. Beleza. Ó, segura a bola, ó. Parece que usa lança na tua hora. Aí eu mudo pra... É bom, velho. Parece que é bom. Parece que eu peguei a prática, sabe? Se você mudar antes de o tempo acabar, que a skill demora um pouquinho da espada, né? Aí você usa, entendeu? Aí você pode usar e aí você... Tooser, see that big stone cube in front of you? I need your help. Yay! Do I really get to help my big brother out? You bet. Now I'll count down from 3, and then we touch it together. Ready? 3. Ah, sim. That's bright. What is that? It's a witch ray that will turn you into a little lamb if it hits you. So stay out of its way. That's scary. Que merda, hein? Apanhei feio aqui. Pera aí. Vou alimentar isso aqui. Tá bom. Dá pra pular do outro lado? Cara, véi, eu vou me arriscar, Baúzinho, né? Vou arriscar. I could get used to this.
Beleza. Que belezura. Vou pegar o personagem principal. Passei. Eu tenho que passar ainda. É água, né? Back together at last. You're not hurt, are you, Tusser? Hurt? No way. This was really fun. Fun for you, maybe. We were all scared to death. Deixa eu ver quem mandou. Só um segundo aqui, galera. Me mandou o pai pra mim aqui. Tô jogando aqui no momento. Tá todos nós juntos. Estamos completamente assustados. What's over there? Wow, this room is huge. Is this where Mr. Cyclops takes his friends when they come to visit? Ixi, bugou o fone, velho. It is. Impressive, isn't it? Now, how about a little game of hide and seek? Huh? Now? But... I have a surprise for you, you know. A surprise? Oh, what sort of surprise? Don't worry, you'll have the chance to look for it later. But before that, you have to close your eyes, turn around, and count down from 60. Fecha os olhos e dá a minha volta e conta até 60. Okay, 60 is a really long time though. Então 60 segundos, tem que matar esses robôs? É meio difícil, mas vamos conseguir. 60, 59, 58. There's not much time. Beleza. Clear all these hazards out. 48, 47, 46, 45. Me deu surra! What's all that crashing and banging? Don't worry, it's all part of the surprise. Come, sever night from day. Shouldn't let your guard down. 16, 12, 10. É meio difícil, velho, batalha. Skip a few numbers, you little Que rascal. merda, você mata o robô, velho. You notice. Alright, 3 robôs? 15, 14, 13. Caraca! Como assim? Give me another 10 seconds, Tusser. Still hiding. Huh. Now who's the cheater? Alright, 10 seconds, that's it. Em 10 segundos, ele vai te somar. 10, Caraca. 8, 7, 6. Aí mostrou que é pelão, é? 3, 2, 1. Coming, ready or not. This is everything I've ever dreamed of! It's Mr. Cyclops' world!
Seu irmão preparou essa surpresa para você. Actually pulled it off. And the way he knocked those ruin guards around was like they really were kids' toys. O que você falou, Diogo? Derrotou todos os robôs em 10 segundos. But Paimon wonders if he'll be Mais alright 10 robôs. after using the Val Legacy transformation again. Awesome! Boy, if these Mr. Cyclopses weren't so big, I'd sure love to take one home. Wait, where'd he go? Aren't you guys supposed to be playing hide and seek? Oh, that's right. I was so excited that I forgot all about our game. Well, let's go look for him together, okay? Menino desgramado, menino desalmado. It's a good thing that you two found me first. Looks like using the Val Legacy transformation while I was still injured took more out of me than I thought. I've no idea what I'd do if Tooser saw me like this. Look at me, deflated as a burst balloon. Não teme que eu te derrotei. Vale a pena lutar assim? Like I said, I can never pass on an opportunity to test my limits. And that's why I, Tartaglia, am always getting stronger. Anyway, childhood dreams are all too easily shattered. Even if you just leave, so someone has to protect them, right? If you make a promise, you keep it. If you make a mistake, you apologize. And if you give someone a dream, you defend it to the end. That is what family is all about, isn't it? Remind you of something, did I? Quit the tough guy act already. You need to see a doctor right away, mister. A fine suggestion, but first, I have a little something for Tooser. Please give it to him on my behalf. Huh? Is this a Mr. Cyclops action figure? Indeed. I had made it to order by a smith some time back. I had intended to give it to him on my return to Snezhnaya, but it seems that it would make a better souvenir at this point. Wow. Now that Paimon thinks about it, Child's family are really lucky to have him. I'll also need you to explain my abrupt departure to Tooser. You'll help me out, won't you? Você vai me ajudar, não vai? Eu quebro uma promessa dele de serei jogado no gelo. The cold will kill the pinky that once betrayed your friend. The frost will freeze your... that nursery rhyme brings back so many delightful memories. Tooser taught you that one, did he? All right. Thank you. Nossa, velho. Caraca, velho. Me caguei todo aqui, velho. Que tanto de robô vindo. Caraca, eu vi que tanto de robô, velho. Eu falei assim, 4, 3. Não, foi 3. Depois foi 4. Depois foi 5. Oh, nossa, 7. A sala tá lotada de robô, velho. Where did he go? Really? Where is he? Yeah, so he had to leave in a real hurry. He didn't abandon you here on purpose. Oh,
Well, that's great. But still, I was kind of hoping we could play here a little longer. Wow, look at this! I never knew that they made Mr. Cyclopses in this size. Look, it even has my name on it. It's my very own Mr. You're really loving it, huh? You bet. My brother is the best big brother ever. You had a tour of Liyue, you met your brother, visited the Institute of Toy Research, and got yourself a souvenir. Now that's what we tour guides call the perfect trip. Do you think you're ready to head back to Snezhnaya now? Don't worry. I know I can't get my way all the time. That'd just be annoying for everyone else. So, let's go. E enfim, acabou. Beleza. La la la. Não tem nada aqui não. Acho que acabou mesmo. Tá um baú, velho. Quase esqueci do baú. Nossa. Só um só, velho. Beleza. Eu quase esqueci do baú, você acredita? Ainda bem que eu não teleportei. Beleza. Pegar a missão agora. Solo? Eu estou perguntando, mestre. E eu aqui com medo de jogar solo. Por quê? Tipo assim, eu tô com medo de jogar solo. E se tiver, eu tô esperando todo mundo, minha squad jogar. Ah, um tá ali, tá. Aí vem outro, mais outro. Aí eu chamo os três pra gente jogar. Porque por acaso que eu vi que em squad morre todo mundo mais rápido. Vai. Só que você também perde mais pontos. Caso você morra. No solo não, né? É.
Sir, young Master Tooser, I've been waiting for you. Did Child send you? That's correct. Master Child instructed me to arrange for young Master Tooser's return trip. Please, come this way. Who are you? My big brother always tells me never to go off with strangers. But you've been following us around this whole time. Yeah, that's because I've known who you are all along. É porque eu já conheci o Tecnório. Muito tempo. What? What? My brother told us all about you in a letter he sent back home. Sister Tonya read it to me. I actually recognized you the moment I saw you. I just didn't remember your name. What a strange twist of fate. O que? Ah, o vídeo? Ah, sim. Eu tenho que pegar os vídeos certos pra você baixar pra mim, entendeu? Não é qualquer um, não. E é um prazer poder conhecer seu irmão. Não disse nada disso. Vou perguntar pra ele. Not at all. In fact, he said that if he ever had the chance, he'd quit his job and join you on your adventures. Young Master Tooser, the boat to Snezhnaya will dock soon. We'd best prepare for boarding. Gee, time really flies when you're having fun. Well then, see you, Mr. Nice Guy. I'll wait for you back home. You definitely have to come visit Snezhnaya sometime. Yeah! Pinky promise, pinky promise! You make a pinky promise, you keep it all your life. You break a pinky promise, Paimon throws you on the ice. The cold will kill the pinky that once betrayed your friend. The frost will freeze your tongue off so you never like... It's a promise then. Bye-bye, Tooser. Have a safe trip. Foi uma despedida legal. Hey. Esse aqui que é o Dino Angelical. Já ganhar, já, hein? Não, esse aqui... Não, ele pegou talvez ter pegado na incubadora, então quando veio... Olha. O Dino Angelical e o Dino Tigre. Eu sou o Dino Tigre. Eu vi. Child? So you were here this whole time? What are you hiding for? Why didn't you come and say goodbye? Partings are special moments. If he spent his final moments in Liyue seeing me all haggard and weak like this, that's not a memory I want him to... Still, it is a shame that I couldn't see him off by myself. I should have been the one taking him back. I do have subordinates to escort him, but I still feel a little uneasy. Jeez, don't you think you've spoiled him enough already? I can't quite explain it, but somehow I felt much more at ease leaving him in your care. And to think that not long ago we... Ah, yes, I almost forgot. Remuneration for your services, which I really couldn't have done without this time. Não podia ter feito isso bem sem vocês. Tomara que dá uns 500 uma hora pra nós.
O motor começa a desligar. No final. One other thing. Don't forget our Mais uma promise coisa. now. Não se Let's have a esqueça da rematch nossa when we get the promessa. chance. Vamos ter uma revanche quando tiver uma nova oportunidade. This time, with my honor as a Dessa vez, harbinger on the com a line. minha honra ter em jogo. Estou ansioso por isso, eu não perderei para você. Não perderei para você. You best go rest up first. Don't come crying to us when you lose all over again. Regardless of who wins or loses our next bout, I'd also like to invite you over to my home. I'll introduce you to my other siblings, Tonya and Anthon. They're great kids. I'm very proud of them both. We'll take you up on that offer. Mostly because we already made a pinky promise to Tooser. I'm sure that he'll be very excited to see you too. Well, that settles it. I'm looking forward to it. Now. Farewell, my friends. Till we meet again. In Snezhnaya. Acabou a história. Acabou a história, gente. Acabou a história, velho. Eu queria fazer amizade já tinha. Fazer amizade, ó. Só que eu sou o primeiro da placa. Não confia não. Eu não confio muito não. Olha, mais um. Dois, tio. O quê? Dois. Chegou mais um aqui fazendo amizade aqui. Meu Deus do céu. Ah, tô que nem novo da partida. Vai que calça aí, né? Cuidado, né? Ou vem faz isso. Duplinha no jogo assim, pra tomar ban. Não toma não. Toma não? Ah, fica aí. O que é pai é fazer grupinho com 15 na ranqueada. Tá louco. É novo, tá bem lá, uma vez fez um grupinho com 15. Tá louco. Com certeza era YouTube. Com certeza era YouTube. Era YouTube? É. Tá fazendo live? É por isso aí. Os caras tá lá dando de bonzão lá assim, em cima deles lá. Agora eu vou ter que ficar seguindo eles. Ou eles me seguindo. Normalmente eles que tinham que me seguir, né? Você vai dar um jeito de escapar e sumir entre eles aí. Não tem como, mas eles sempre vão achar. E tipo, se eles depois de muito tempo eles acham nós de uma vez não matam não? Se tipo, eles não virar contra mim quando eu tiver miado, vai ser bom porque. Vai ser bom porque tipo. Ah não, peraí, como é que é? Eu falei, tipo, se eu tiver miado, por exemplo, eles só não pode virar contra mim quando eu tiver miado, porque. Que lag deu, velho. Nossa. Eu sei. Miada é foda. Ó, a missão aqui na frente, gente. O que houve? Entendido. Eu acho que tem mais missão, velho. É só caçar direitinho, acho que eu acho a missão. Ainda mais à noite, sempre tem outra missão aleatória. Beleza, aqui não tem nada. Eu vou subir lá pra cima, talvez conferir se tem missão. Mas não posso que tava tretando não?
Acho que matou. Ah, tava assim, ó lá, o cara ali do outro lado, mano. Isso, mata ele. Mata ele! E aí, morreu pra ele? Mano. Hã? Morreu pra eles? Não. Foi outro. Ah, essa aqui é a calça angelical. É... Tem tudo angelical aqui. Menos da blusa. Ah, louco. Acho que eu vou terminar a live aqui e amanhã nós começamos de novo, galera. Quem chegou até aí, dá aquele like aí, se inscreve no canal, né? Que ajuda o canal a crescer. E amanhã eu vou fazer a missão secundária, que é a missão do mundo, né? Eu vou fazer. Eu só tô conferindo aqui se tem alguma missão por perto. Eu acho que acabou as missões, mas eu vou conferir aqui direitinho. Acabou as missões. Vou dar uma subida lá em cima. Dar arredores aqui. Então galera, se inscreva no canal, dá aquele like, ajuda demais aí. Ainda valorizar aí. Que a gente incentiva a gente a jogar, né? Porque penso que as coisas não é tão fácil assim, né? Se crescer um canal assim de um lado por outro. Mas incentiva a gente a jogar e fazer uma live aí, né? Pra ter uma coisa pra distrair de vez em quando. Então é isso, galera. Valeu, falou. Tchau. Então é isso, galera. Valeu, falou, tchau. Vamos ver aqui primeiro. Antes de sair, vou ver se tem aqui. Só 10. Deixa eu ver se tem um dinheiro pra comprar uma pack. É pack que os meninos falam. Não sei se é pack ou... Eu tô na pack aqui, não é pack não, esqueci o que fala aqui. Bela de base, alguma coisa assim. Falta 400 de moedinha. Eu vou comprar esse pacote aqui, velho. Então, valeu, falou, tchau, galera. Isso é tudo, valeu, falou, tchau. Vai. Agora sim, foi. Vou encerrar o vídeo aqui, galera.